Man and Nature at the Sechaulia Salt Pans. The Dragonia Valley is one of the most attractive and best preserved valleys in Istria. The torrential streams merge into a river, which breaks through several layers of flysch and eventually drains into the Bay of Piran. In the Dragonia estuary, salt pans were formed, probably as early as in Roman times, but most certainly in the Middle Ages, named Sechaulia salt pans, after the nearby village. The process of edible salt making in Mediterranean salt pans is based on the evaporation of seawater in salt basins. The tradition of manual salt production at Sechaulia salt pans has retained diverse habitats with varied flora and fauna in the area. Past and present go hand in hand here. V preteklosti večina ljudi se je ukvarjala z kmetijstvom. Poleg tega seveda so bili kovači, mizarji, zidarji, kamnoseki in tako naprej. In solinarstvo je nekje predstavljalo dopolnilno dejavnost. Glavno lastništvo so imeli nobili piranski, cerkev, bogatejši obrtniki, trgovci. Nekje med 15 do 20% pa je bilo solinarjev, meščanov, ki so bili hkrati solinarji in lastniki. Tako da lastništvo se je predajalo iz roda v rod, čeprav zemlja je bila komunska. Zaradi tega, če 3 leta nisi delal, so ti soline vzeli in potem dali drugi družini. In to je bilo nekje do začetka 19. stoletja, ko je Avstro-Ogrska soline kupila in jih modernizirala. The salt that is produced here manually, according to several hundred-year-old procedures, is therefore more expensive than industrially produced salt. Owing to the high costs of production, several tons of small, traditional salt works have gone to ruin in the last century, including those near Trieste, Koper, and Isola. At the Sechaulia salt pans, on the other hand, salt production has never been totally abandoned, even in the most difficult times. V solinah je bilo nekje 526 fondov, kar pomeni, da je bilo 516 hiš, da je delalo tudi med 3800 do 4200 ljudi poleti. Se pravi, da stroški pridelave so bili zelo visoki, ker je mogla cela družina delati. Zaradi tega so jih potem v začetku 20. se pravi 925, modernizirali na stonski način, na isparacijo in šele na koncu na kristalizacijo, s tem so si zmanjšali stroške pridelave. Sol je bila v preteklosti državni monopol, kar pomeni, da je država določala ceno soli, koliko se jo pridela in potem tudi na koncu do prodaje. Že v času Benetk je bilo za odraslo osebo odrejeno, da nekje more odkupiti, porabiti 6 kil pa pol soli, otrok 4 kile pa pol. In to je bila tudi ta cena, ki je bila subvencionirana, nižja cena. V času Avstrije, Avstro-Ogrske se je potem ta limit dvignil na skoraj 9 kil. Strogo je bilo tudi določeno, koliko soli se uporablja za salame ali pa za kruh. Tudi za soljenje rib je bila določena količina, se pravi, da nekje za 180 kil sardel so uporabljali tistikrat nekje 70 kil soli za soliti in konzervirati. Nowadays, much less salt is used. The salting of foodstuffs as a way of their preservation has been replaced by refrigerators. Manually harvested salt is sold in the market with increasing difficulty as it is saturated with the cheaper, industrially produced salt. Gledamo zdaj takoj po drugi svetovni vojni, takrat je bilo tukaj ogromno ljudi. Okoli najmanj 300 solinarjev. Zdaj, če damo še vmes sorodnike, je bilo veliko število ljudi prisotnih takrat v sezoni. In to število počasi logično se je zmanjšalo, tudi z ukinitvijo dejavnosti na južnem delu v Fontaničah. Najpomembnejša je bila pa industrializacija Evrope, kar pomeni, da je veliko ljudi iz zaledja
šlo prebivati v mesta in delati v tovarne. Začeli se je liberalizacija trgovine, kar pomeni, da so tudi sol uvažali iz Črnega morja pa iz Severne Afrike. Če primerjamo, pobiramo sol vsak dan, še vedno na leri danes. Severna Afrika enkrat na leto z buldožerji, pomeni, da je tam skoraj še enkrat cenejša. In zaradi tega so najprej zapustili soline v Luciji, potem kasneje v Fontanidžah in danes obstaja kot edine soline tudi v Severnem Jadranu dve enoti, se pravi na Leri in v Strunjanu. Mi pridelamo sol junija, julija, avgusta in če so vremenski pogoji primerni, tudi v prvi polovici septembra. Zato, ker takrat imamo najboljše vremenske pogoje za izhlapevanje vode, vetrovno, sončno in da je vlaga nizka, torej čim manj vlage bo v zraku. To so poletni časi, če bi bile sečoveljske soline, recimo južnije, recimo Severna Afrika, bi pa celo leto, ampak pač smo tukaj in tukaj se je ta tradicija prav prilagodila tem vremenskim pogojem. In the last few decades of the 20th century, salt harvesting also died out at Fontanidže in the southern part of the Sečovlje salt pans. However, it has continued at Lera in their northern part in almost the same manner as practiced for centuries. Jaz sem se srečal z solinarstvom že kot otrok, pravzaprav konec prvega razreda osnovne šole. So mi dali famozne solinarske grablje, so rekli, evo, tam imaš tapeline oziroma tiste famozne solinarske napikače, in sem stopil v bazen in začel grabiti to solko. Today, the salt-making activity at the Sečovlje salt pans is closely associated with nature conservation, the tradition of salt-making linked with it, and by enabling visits for people looking for peace in a natural environment. Although there are many fewer salt pan workers at the pans as in former times, life has far from died in this ecosystem. On the contrary, even new inhabitants have appeared here recently, such as the avocet. The avocet is the only European bird with an upturned bill, with which it slides along the surface of the water. It seems as if it's mimicking, at an accelerating rate, the movements of salt workers gathering the flour of salt. The Sečovlje salt pans, one of the last major coastal wetlands along the eastern edge of the Gulf of Trieste, have been classified into a network of special areas of conservation at the EU level called Natura 2000. Sečovljske soline so delo človeških rok, se pravi, da jih je poleg reke Dragonje soustvaril človek s tisočletnim preoblikovanjem tega prostora in seveda so tudi danes odvisne od njegovega poseganja, kajti za uravnavanje ustreznih življenjskih razmer za tukajšnji živelj moramo še danes seveda posegati v ta prostor. One of the characteristic birds of the Sečovlje salt pans is the little egret. During the summer, groups of egrets and herons gather in shoals and along canals, where foraging for small fish. Birds are perhaps the best-known salt pan animals.
The most unconventional animals living here, however, should most probably be searched for among the insects. Attention! Look closely how a spider cicada is going to squirt a drop of sticky fluid. The ants are teasing it with their tiny legs to excrete a drop on which they actually feed. In return, they protect the spider cicada against predators. The plants in the pans are very special too. Rastline, ki tu rastejo, so prilagojene na slana tla, pravimo jim slanoljubne rastline oziroma slanuše. In seveda rastejo na različno slanih tleh in na različno poplavljenih področjih. The most recognizable plants at the Sechaulia salt pans are the swamp sea lavender, common glasswort, and shrubby swamp fire. Among them, we can also find a special type of grass called Spartina sward, which was widely distributed in the 20th century along the Slovenian coast, but can nowadays be found only at the Sechaulia salt pans and in the immediate vicinity of the border with Italy. Through time, the work and movements of the Sechaulia salt pan workers have not changed much at all. Similarly, man has never changed the natural environment to such an extent that plants and animals could not have cohabitated with him. Even more than that, some of these species, such as the black-winged stilts, have accustomed themselves to the everyday life of salt pans so well that they can be found in highest numbers at the very Sechaulia salt pans. Among nature conservationists, the Sechaulia salt pans first attracted their attention as the breeding grounds of rare and endangered bird species. In our country, some birds breed only in salt pans or breed here in their highest numbers. Among these are the common tern, shelduck, and black-winged stilt. In the last 700 years, only the salt pan workers' clothing has changed at the Sechaulia salt pans. Vsak dan te kristale soli pograbijo, naredijo kupe, natovorijo na vagonete in jo stovorijo na odsedišče, ker se sol še dodatno cena. V sezoni se začne delo že ob 4. uri zjutraj, zgodaj zjutraj torej, ampak se da delo opraviti, ker kristali soli so lepi beli, podloga kristalizacije bazenu je tako sivo-črna, tako da vidiš. Pobiranje soli se izvaja tja nekje do 8-9 ure, popoldan se začne, pograbi so po 4. uri in traja tja do pozno v noči, neodvisno zdaj, koliko je dnevnega podelka. Fantje, kdo si izbere delo na solinah, to pomeni, da v sezoni junija, julija, avgusta in včasih tudi septembra mora biti na razpolago skoraj 24 ur. Počitka je zelo malo. Praznikov ni, nedeljni, sobot, torej prostih dnevov ni, če je lepo vreme. Due to their special natural features and cultural heritage, the Sechaulia salt pans have been protected as a nature park, Sechaulia Salina Nature Park. Particularly precious for the park's effective management are details on the water surface and flow. Če imamo v Sečovljskih solinah veliko bazenov, ki so stalno pod vodo, na ta način
izgubljamo tudi del površin teh slanoljubnih rastlin, se pravi teh evropsko pomembnih habitatnih tipov, zato je tudi tukaj pomembno, da se taka območja uravnava. Today, the salt workers regulate the water not only in order to hasten the evaporation of brine in salt basins, they also provide for fresh water bringing food to the animals living in the pans and occasionally inundating the salt-loving plants called halophytes. Eno od rednih nalog upravljalca zavarovanega območja je tudi naravovarstveni monitoring, se pravi redno spremljamo tako rastlinske kot živalske vrste, predvsem ptice, občasno tudi in priložnostno tudi ostale živalske vrste. V jesenskem in pa v spomladanskem času preko Sečoveljskih solin poteka tudi selitev ptic. The beginning of autumn migration is marked by Mediterranean gulls arriving from northern and eastern Europe. As soon as they settle in the pans, it's time for them to replace their worn-out feathers. When halophytes turn red in the autumn due to nitrogen deficiency in the soil, migratory birds in particular stop at the pans. Among them, for example, are numerous waders or shorebirds that arrive from the Arctic Circle in the north of Europe. Da bi uspeli ugotoviti ali pa se uspeli prepričati, kaj se v tem času seli, kaj se pojavlja na območju Sečoveljskih solin, je treba tako ptico ujeti, ustrezno določiti in pa potem seveda ptico izpustiti. V ta namen v Sečoveljskih solinah deluje tudi stalna obračevalska postaja na Stojbah, kjer tako zaposleni v Krajinskemu parku Sečoveljske soline kot tudi zunanji sodelavci Prirodoslovnega muzeja Slovenije redno spremljajo selitev ptic pevk z lovom v stoječe najdenske mreže in pa z obročkanjem ptic v znanstvene namene. Pri upanju, da bojo kdaj še kakšne ujeli, ki drugje, in s tem proučujemo njihove selitvene poti oziroma navade. Vsak obroček ima napisan gor Ljubljana, Slovenija, pa serijsko številko, tako da vsak ptič ima praktično svojo serijsko številko. Ta obroček ptiča ne moti, ker je toliko lahek oziroma je gibljiv gor pa dol na nogici in ni nobenih problemov za nadaljnji let. Tole, kar imamo dele v roki, je plavček, spada med sinice. To je prvoletni primerk. Obročka smo ga že zdaj. Moramo še zmeriti dolžino peruti, 64 mm. Na koncu ptiča se še stehtamo, da vidimo zaradi njegovih prehrambenih navad, kako napreduje oziroma zgublja. 9,6 grama. Zapišemo še to in sečemo. The surviving salt pan environment is a natural laboratory that invites numerous scientists and researchers. Here, they study the living world and correlation of the local plants and animals with environmental factors. Recently conducted research has stressed the exceptional importance of the Sečovlje salt pans for insects, especially moths. Almost 1,000 moth and butterfly species have been recorded here, which is truly a great number for an area with abundant water and sparse grasslands and shrubs. Da spolno dozorijo, se morajo hraniti z lubjem na vejah dreves, na katerih živijo. Vidiš? A niso še eni taki čisto najljubši? Lepo malo krompirje je blizu. Tale dejansko živi isto. Samica hrastove kuklice, ker ima ti palkenitaste, samčki imajo pa dodaja feromone, da signalizira samčko. Tako lepe vonjave, se ne podprogramira, zato da jo sam... Some animals are so strongly attached to the salt pan environment that they've even been named after them. Among them is the salt pan fly, which, by laying eggs into the crust on the bottom of salt fields,
badly annoys salt pan workers. The Salina canals are inhabited by tooth carp, while the saltiest waters are home to brine shrimp, a kind of plankton that is capable of surviving in such salty waters like no other living being. On the edge of the pans, a small freshwater wetland is located. For the plants and animals living here, fresh water is like the first rain for dried-out land. This is home to the European pond terrapin, the only indigenous freshwater turtle species in Europe. Na solinah vemo, da se na določenih mestih mešata sladka in slana voda. Torej, vzdrževanje pretokov različno slanih voda je pri nas zelo pomembna zadeva, da boste tudi sami ugotovili, kaj se lahko zgodi, če se voda ob napačnem času znajde na napačnem mestu, bomo pa naredili en kratek poskus. The Sečovlje Salina Nature Park has two management goals: protection of nature, cultural heritage, and landscape, and enabling visitation and enjoyment of nature for visitors. Tudi čigram med njimi. Raising environmental awareness for children is the aim of the thematic workshops, where participants learn about the importance and influence of waters on the breeding success of Salina's birds nesting on Earth Islands. Zdaj pa vsak primite en modelček čigre in ga postavite na otočke. Tako. In zdaj lahko dvignete zapornico. Tam, kjer pri nas na solinah voda več ur teče, takole odnaša material. Dobro gnezdišče ste naredili, kajti vse vaše čigre so ostale na suhem. To se pravi, če bi v resnici takole bila zadeva postavljena, bi te ptice uspešno speljale mladiče oziroma izvalile svoja gnezda. Occasionally, the salt pans turn white twice a year. From salt in the summer and from ice in the winter, when it's encased in frost and strong bora winds. Tukaj imamo en star pregovor, en star rek, kjer pravi, da se sol dela po zimi. To pomeni po zimi površine, torej pretežni del solin je na suhem, to je zaželjeno. Da se lahko opravijo vsa ta dela, torej vzdrževanje zemeljskih nasipov, obnova teh nasipov, obnova zapornih sistemov in zapornic, da podaljšamo življenjsko dobo teh zemeljskih nasipov. Ker pravim, tu so kilometri in zdaj, če bi morali v zimskem času oziroma bi kar takole pustili soline same sebi, bi imeli v kakšnem jesensko-zimskem obdobju obilne padavine in vetrovno in tole, bi vso ta valovanje in deževnice po bazenih počasi erodiralo in uničilo vse te konstrukcije. From the times when salt harvesting was abandoned at Fontanije, nobody has been taking care of the levees which protect the pans against the tides. Sea waves, strong winds, and occasional storms have damaged the levees so badly that the pans were under threat of being gradually inundated by the sea. With the funds of the European Life Mansalt project, more than 5 kilometers of levees have been reconstructed at the Sečovlje salt pans. Thus, the conditions for a further balanced relationship between man and nature have been fulfilled for future generations as well. As long as the pans are visited by various shore birds, from avocets, black-winged stilts, and different species of sandpipers and shanks,
and as long as the salt pan workers continue preserving the living masterpiece of manual salt making according to a several century-old tradition, nothing is to be feared as far as the salt pan's future is concerned. Maljivo delo solinarja, lepi vremenski pogoji, junija, julija, avgusta, septembra, pripomorejo temu, da imamo našo piransko sol, torej slovensko sol, kvalitetno, je snežno bela, sol nima nobenih tujih primesi. Kristal soli, katerega sečoveljski solinar pograbi, imam največ 24 ur življenjske dobe. Kristal naše soline, to je krhek, to se zdrobi, to ni tisto trdo. Evo, to je naša slovenska sol, pridelana v sečoveljskih in strunjanskih solinah na tradicionalen način.